హాయ్ హలో నమస్తే. మనాలిలో డే 3 అంటే లాస్ట్ డే. హాయ్ గైస్, ఇప్పుడే సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్లో కనపడుతుంది. గాయస్ జిప్లైన్ చేస్తున్నాం. हाँ, ऐसा ही पकड़ना है. हाँ, ऐसे पकड़ता अच्छा रहता. हाँ. चलो बैठो. बैठ. बैठ जाओ, बैठिए. बैठो. फिर आगे करो. Super on the zipline. अच्छा, खड़ा हो जा. ఓకే. జిప్లైన్ అయిపోయింది, వస్తుంది గైస్. సో గాయస్ సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తాం. బాయ్ వెనకాల సంస్కార్ వీటి వల్లనే వచ్చా ట్రిప్కి. ఇక్కడ క్యాలీఫ్లవర్స్ ప్లాంటేషన్ చేశారు కానీ సరికి మొత్తం పోయినాయి. చూడండి ఎట్లా ఉందో క్యాలీఫ్లవర్ ప్లాంటేషన్. అంతా క్యాలీఫ్లవర్ ప్లాంటేషన్ మొత్తం పోయినాయి. వ్యూ మాత్రం వస్తుంది. బాయ్ రూట్ చూడండి, సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే రూట్ ఎట్లా ఉందో. చాలా ఆగం ఉంది. చుక్కలు చుక్కలు పడుతున్నాయి ఊరు. అయ్యో అదిరిపోయింది. ఏమంటే సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. అంటే అబ్బా మంచు కొండ చూడండి, కింద ఐస్ అంతా ఫ్రోజన్ అయిపోయింది. ఫైనల్ టు లాస్ట్ గాయస్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అక్కడెక్కడికో వెళ్ళాలి, బట్ చాలా రిస్కీ ఇట్లా వెళ్ళడం. పక్కన పడితే ఏం లేదు, కిందకే పైకి ఓం నమః శివాయ. చేతులు ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి. గైస్ ఫైనల్ రీచ్డ్ సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్. చూడండి ఇదంతా మంచు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మీద జారిపోతాం. हेलो. ఫైనల్లీ వాటర్ ఫాల్కి వచ్చేసాం. చూడండి బ్యాక్ సైడ్లో
కొంచెం డేంజర్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ స్నో అంతా ఉంది. చాయ్ తాగుతుంది. సర్లో చాయే బెటర్. సిస్సు వాటర్ ఫాల్స్ ఎట్లా ఉందో. అచ్చా కిందకి వెళ్తున్నాం ఇంకా. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అదే కింద ఉన్నది ఇదంతా సీసు జిప్ లైన్స్. అక్కడ ఒక లేక్ కూడా ఉంది. 360 degrees view. भाई ये चाबी देख लो यार, चाबी चवानी नहीं ना इसके भाई ओए चाबी चेक करो, जेब में तो आया ना तू देखना अभी आगे पूछना रूपा नोका और विकास था ये जेब सर सीधा कर लेना बॉडी डाउन. అదొక జిప్లైన్ అయిపోయింది, రిటర్న్ అయిపోతున్నాం. మనాలి టు ఢిల్లీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం.